The two Dayglow KTMs then looking out the front of the grid. It's like a pack of highlighter pens coming to the grid as they make the run out of turn 10 up towards the timing line. The pace car as it is peels into the pit lane. We go racing, and a good start made by Filip Skleczka then on the inside line as they make the run up towards turn 1. A little bit of leaning in the mid-pack there because it looked as though Peter Gulinks, it was, leaning on Gianluca Giorgi's Porsche way out. Whoa, drama already, and that is Aurelijus Rusteika, who is in the wall even before turn 1. Aurelijus Rusteika has one type of luck, and it's bad luck. Can you go to the box? Can you come to the box? Car is broken completely. The back engine is something wrong absolutely. But Aurelijus Rusteika, with a huge amount of rear damage, is out of the race. So that car that's run by the high-class racing stable is going to have a lot of work done on it overnight. And so what happened was an unfortunate situation for Aurelijus, because he was in an accident in which he wasn't taking part, which turned into his own accident. Aurelijus moved to the middle of the track, which is where he had good visibility. 2 rows ahead of him, there was a Porsche and an Audi. The Audi moved to the left, which pushed the Porsche to the left, and there was an advertising board on the grass. He panicked. He hit the brakes a little bit and turned right to avoid this advertising board. The car behind him saw this, also then turned hard right. Aurelijus, who was slightly further back, saw this happen, reacted and turned right. If not, he would have crashed into the 2 cars in front. And then unfortunately, there was a car that was further back, which was completely unsighted to the first 2 cars, but of course saw Aurelijus move hard to the right, and at that point he had very little time to react. Yeah, that was it. That was the retirement for car number 5. Emocijos apie kokios baimės jausmo, tai iš viso tokio kaip nėra baimės jausmo. Yra tik tai pyktis galvoje. Pyktis galvoje, kad tu liktai viską darai gerai ir jau buvai lenkimo metu ir turėjai šansą labai gerą startą padaryti ir staiga viskas baigėsi. Tu tampi keleiviu, tave trenkėsi, tampi keleiviu, automobilis slysta, lauki, kas dar toliau atsitiks, trenkiesi dar kartą. Ir viskas. Ir toksai šlykštus piktumas, šiaip tai tik tai piktis. Daugiau jokio jausmo nelieka apie tai kažkokia tai, apie baimės ar ten saugumo, dar kažkos, tai kažkaip tai apie tai nieko negalvojom. Tik tai piktis, kad negaliu važiuoti, nes labai norėjau lenktyniauti ir negalėjau to padaryti. Nu, naugelė, ką? Nevizuka. Viskas gerai, Aurelijus. Lygio vietoj, ką? Apėtina prie pirmam posūkį. Netogi kaltas, čia, žinai, toks sportas. Kad tai man pasturė, durakai, visą laiką nesąmonė. Tai durakas, o pats tu gerai jauties, viskas? Aišku, kol kas, žinai, gal stresas nieko nejaučiu. Bet toks buvo, kas tai buvo? Bet... Nu, tai matėsi, tai... Tikimybė vis laik yra, nu, sąlyginai didelė, jinai. Realiai vas pažiūrėk, iš to procentą paimti, čia kas čia gaunasi. 20% išsitaškė pagal matematiškai. Tai kažkam tas atitenka, ta tikimybė, tai 1 iš 5. Tai, žinai, šį kartą tau. Ir mes turėjom galimybę pamatyti. Tai ačiū tau. Jeigu matėm podiumą, man kaip čia pasakius, mum irgi čia atsiminsim šitą ilgiau negu podiumą, manau. So the crash basically destroyed pretty much all of the right rear corner, so the wheel, the suspension, the bodywork, of course, part of the exhaust. But the good thing is it's all repairable. So the team is now working on that. They're getting some spare parts from Audi, especially shipped or especially sent over tonight. So
we will be on the track tomorrow. That's the main thing. Tries to make his move on the inside of Nicholas Salant, who tries to turn across the front, and there's contact. Oh dear, that Mercedes is having... Šitos varžybos tikrai buvo labai kažkokios tai aršios, kaip bulių kautynės, nes mūsų didžiausi konkurentai iš tikrųjų irgi iškrito, juos trenkėsi. Naujas Mercedesas, kuris dalyvavo pirmą kartą varžybose. Tai tie iškrito, ta prasme, tai buvo dar mūsų kolegos su Brabhamsu irgi trenkėsi į jaudį išstumė lauk. Varžybos, sakė, sudėtingos buvo, kaip jis reiškia Anders, tai kad turbūt visi automobiliai sudalyvavo kokiam nors pasistumdėme. There was a lot of action for the 50 minutes of racing, yes. The only consolation for us retiring is that one of our competitors also retired. Due to another incident. So in the championship fight, we haven't lost, of course we've lost points to others, but I think to one of the very strong cars that we will be fighting throughout the season, we have not lost any points because they also retired. They have been here from 4 p.m., 5 a.m. in the morning, so a few hours. Almost all the night. It was all the corner. It was very unlucky, so we had to repair a little bit the chassis, all the wishbone, the dampers, the bumper. Very unlucky, but they have done. The race director asked for everybody to come to a second briefing just to discuss the events of race one, which were, a lot of crashes, a lot of incidents, and he just wanted to talk to everybody and say, look, guys, we're all grown-ups. Let's, all have respect amongst each other and give each other room where room is needed to be given. Mus bandė visus nuraminti, kad čia vis dėlto džentelmenų varžybos, kad hebra, nusiraminkite. Viską darome savo malonumui, nes tai labai brangu ir neefektyvu. Kitą rytą atsikėliau visų tuo pačiu galvos skausmą, jaučiausi kaip sako, po gerų išgertų, galvas skauda, nuotaika tokia suknista. Ir visą laiką ir naktį visą analizavau, ir ryte prabudęs analizavau, kodėl tai vyko avarija, ką aš padariau ne taip, ką aš galėjau padaryti kitaip. Ir visą tą košę verda galvoje be sustojimų. Ir tai truko dar kokias 3 dienas po to. I just tried to say, look, yesterday was yesterday, today is today. We need to get back on the plan and get back to driving well. Šiaip labai taip, man sakyčiau, gal pakėlė nuotaiką kitą dieną. Kartu taip pabendravom, toksai užsikūręs ir jisai išvažiuojant dar taip sako, šiandien važiuojam nugalėti, būsim pirmi, Tai toks, man taip net šypseną sukėlė, aišku, bet taip galvoju, vis tiek teisingai galvoja. Reikia pamiršti, kas buvo vakar, važiuoti šiandien vėl nugalėti. Race 4 of the Fanatec GT2 European Series is go. They howl over the line, and it's a good start by Stefan Rossina then in the Dayglow Orange KTM to grab the advantage up the inside into second place. Tries to go Reinhard Koffler. Yeah, no, the start was good. Going into turn 1, I got alongside one of the Porsches, but then as soon as he started to accelerate, he just drove past me again. I didn't even bother really fighting that because he was so much quicker. And then the other Porsche got past me on the inside, on my right. So now I had 2 Porsches in front of me. Jisai visą laiką kažkaip labai greitai startuoja ir pradeda lenkti, visiems grasinti, tai matosi, kad kažkaip tai ta mašina buvo nesutvarkyti galą, kad Maikas liktai atsiliko ir matėsi, kad jis nelabai gali važiuoti lyderių tempu. Tai man truputį liktai keista buvo. And then I think on the second lap or third lap, I got past one of the Porsches going into turn 6. And then I did the same to the other Porsche.
Yeah, then eventually I caught up with the KTM. We were fighting for P5, I think. I tried to overtake him at one point going into turn 9, and then he squeezed me and I had to back out. And then I tried to overtake him going into turn 1. Because he squeezed me onto the dirt, my tires were dirty, so then when I braked late for turn 1, I went straight on. The gap opened a little bit, and then I made another mistake. I went wide, then the gap opened more, and then I just settled in this rhythm. Jo, man pasakė, kad aš liktai išvažiavau, man atrodo, aplamai antras, liktai visam, o savo klasėje, tai gal ir pirmas, bet net nežinau. Kad supratau, kad gana gerai, greitai pasikeitėm, išvažiavam, kad geras rezultatas, bet mačiau, kad greitai pradėjo. Vienas mane atvažiavo, aplenkė. Tie apsilenkimai man tokie biški buvo tokie nervingi visus. Aš lyg norėjau juos praleisti, bet pradėjau išvažinėti iš trasos. Tokie kažkaip tai man sunku buvo taisyklingai prasileisti tos varžovus. Man jau komanda sakė, kad viskas gerai, kad važiuojame treti savo klasėje, kad turime 10 sekundžių 12 persvarą, kad laikyk ramiai savo tempu, tai aš taip ir finišavau. But although we were in P6, we were still in P3 for our class. But unfortunately our race kind of ended when we accumulated too many track limits. Ir po to staiga man sako, vyksta kažkoks tyrimas. Gali būti, kad gausim baudos. Į Pitus įvažiavau ir ten, kur skirsto ir prie apdovanojimo ar net, atrodo man važiuok iš čia. Tai supratau, kad apdovanojimo šį kartą negausime. Tai pasirodo, kad 30 sekundžių baudos gavome. Traklimitai, blėme, Tai va, tai šį kartą aš iš tikrųjų labai piktas ant komandos esu, nes šį kartą mane niekas neperspėjo apie jokius traklimitus. Aš neturiu jokio supratimo, kad aš juos turiu. Nes aš dabar visą laiką važiuoju ant ribos. O važiavimas ribos tai visą laiką yra. Kas tas yra metras? Ten pusę metro. Tai kad aš galvoju, kad čia, bet čia vis tiek komandos klaida, jeigu jie ir buvo tie traklimitai, mane turėjo perspėti. Kad tu daugiau negali padaryti nei vieną traklimito ir tiesiog važiuok atsargiau. Tai būčiau taip ir daręs. So I didn't get any warnings from Jose about track limits, or that I can't recall getting a warning from him. I personally believe I didn't use any track limits, but of course I must have. This weekend is not a great weekend. We've had better. Tai man dabar iškyla aišku toks kompromisas, nes va, kaip pavyzdžiui, aš ilgiausi labai tvarkingai Imoloje, kada važiavau paskui priekį mašiną, nieko nelenkiau, dėl to 2 mašinas mane aplenkė pro dešinę. Tai 2 vietom nukritau, bet varžybas tas laimėjom. Tai dabar šiuo atveju aš bandžiau lenkti ir buvau jau be aplenkiantis 2 priešininkus, tada gavau užpakalį ir visai nebaigėm varžybų. Tai man dabar toksai apsisprendimas, ką aš turiu daryti. Tai iš tikrųjų elgtis atsargiai ir leisti gal į startę kažkiek tai, kad mane aplenktų, bet išsaugotų automobilį ir po to turim šansą nugalėti ar bandyti pačiam čia viską padaryti ir po to čia baigėsi trak, babach ir viso gero. Ir niekaip nesibaigė. Gerai. Tai dabar pas mane baimė yra iš tikrųjų gauti smūgį užpakalį ir tai turės turbūt pasiekmių dar ilgai. Well, I mean, any championship that is competitive, you cannot have, let's say, bad results like we had at Red Bull Ring if the aim is to win the championship.
You can't have those results week in, week out when the championship's only 6 rounds. So, no, we don't need another Red Bull Ring round result. And we are not going to have another one. Tai kad viską pamiršau, kas buvo Austrija, dabar žiūriu, galvoju apie ateitį, jau nebėra. Austrija buvo sunku gal pirmą savaitę po Austrijos, o dabar jau apie tai net negalvoju ir nieko nemastau ir žiūriu į priekį. Take used to the car, I could like 7 to 10 laps, okay, 7 to 10 laps. Šiemet atvažiavau į Misaną trasą, jau nusiteikęs geriau, nes su geresniu automobiliu labiau pritaikytų Misano trasą, žinojom, kad šitas automobilis čia pakankamai greitas, greičiausias, galima sakyti. Aišku, trasa nepalengvėjo, vis tiek jinai tokia biškai kaip karting ar motociklų trasa, bet iš kitos pusės tai automobilis tikrai daug geresnis. No, for sure. Last year we knew we struggled against the Audi because the Audi, the change of direction of the Audi is much better. The Porsche, the strengths last year with the Porsche were the long straights, the top speed. But here, Misano, there's a lot of change of direction. That's where the Audi is, or not necessarily the Audi, but that's where the Porsche, its weakest point is change of direction, slow corner change of direction. And that's what you need here. Because if you look here, this looks good. Mm-hmm. Here we know what it is. It's just changing up a gear earlier. This looks good. This looks good. Yeah. Good start. 1.5 seconds better than last year. I think it's good. Jo, viskas gerai. Viską kaip praktikavausi, atvažiavau savo simuliatoriaus laiką idealiai tokį patį kaip ant simuliatorius. Sekundė, 10 sekundėm tas pats. Aurelijus drove, he's driven really well this weekend. Very pleased compared to Red Bull Ring, where obviously we had a great test and his performance it wasn't Aurelijus' performance. Here he's come and he's been focused since arriving. And from the start, straight away he was faster than last year in the Porsche. Turbūt gal vadinčiau vis tiek, gal Imola pati sunkiausia trasa čempionate, taip manyčiau. Misana turbūt antroje vietoje. Labai daug tų posūkių, mažai tiesiųjų, tai toks labai mašina, tai greitai mėtosi, suki, ten, tas akceleratorius laik dugna. Šiaip labai pavargsi važiuodamas, nes iš tikrųjų, didelės perkrovos yra labai. All tracks are challenging, but because you have a lot of tight and twisty stuff, the mechanical grip that you need from the car is very important. Radio check. Radio, okay. Okay, 20 seconds to fast brake open. You can start up the engine. Gearbox doesn't work. Okay, slow down. Don't change gears. Just come back to the box. Stay in the same gear. Just come back to the garage. Pitliai nevažiuojant, įmečiau pirmą, po to įsimetė nulinis, po to pradėjau važiuoti antrą, trečią, vėl nulinis, po to ketvirtą, vėl nulinis. Tai matosi, kad grįžė dėžė visai nesupranta, kokią pavarą važiuoja ir ką daryti, variklis kaukia. Atvažiavau pitliai, kažką perkrovė, atbėgo dar Audi mačiau,
inžinieriai iš pačios gamyklos irgi kažką ten perkrovė. Išvažiavau, po to man nebuvo jokių problemų. But of course, that didn't help Aurelijus in qualifying because he lost half the qualifying session. Okay, last sector. Let's carry good speed. Carry good speed. Keletas dar niuansų, kur dar galiu važiuoti greičiau, dar galiu greičiau važiuoti. Tiesiog to nepavyko realizuoti man. Tai startuosiu aš iš 9 vietos, kad tikrai jeigu būčiau dar važiavę galėjęs padaryti 3-4 ratus, tai būčiau aplenkęs tos Porsche automobilius. Prieš mane startuoja 2 Porsche automobiliai, kurie yra gana lėtoki. Lenkti bus sudėtinga, nes jie tiesiog labai greiti, reikia lenkti posūkį, važiuojant į posūkius. Taip kad čia toksai bus man iššūkis su tais Porsche automobiliais. Well, my qualifying session was, we have all the pros, so technically everybody is going to be quick. But I was annoyed because on the dash we have what is commonly known as a delta. So it basically indicates whether you are faster or slower than the fastest lap in the computer. So that as a driver, it's a very good tool because you know where to push, where not to push, and you know if you're going faster or slower. P1, 2 faster than the P2. So if you want to stop to check the pressure and we do another 2 laps, at the moment we are P1. But once you've set a lap time, it's then difficult to judge where to push and where not to push because you're on the limit everywhere anyways. So if you are just guessing where you should be going faster, and maybe some places you are already on the limit, so you shouldn't really push there. So when you don't have this lap delta, then you end up pushing everywhere, and probably you're making mistakes in corners where you were on the limit already, but because you don't know whether you should have been. So it was a bit of a frustration because obviously I think we could have gone faster, but it was difficult to judge where to push. When I go through the first sector on my first flying lap, just say good if it's green, good if it's faster, okay if it's close, shit if it's shit. Okay, copy. 4 minutes left. Okay, this is gonna be the last lap. We need 2 tenths for 4 P1. And I couldn't get out of the gravel, so it was red flag, so that was the end of that. So we are P3, but very close. Not very happy about the result. No, I'm not happy because I didn't have the delta, so that didn't help. If everybody has one tool and you're the one that don't have the tool, imagine everybody's got a camera, but you're the only one with a lens cap. Well, you'd be not very happy either. So that's the same. As a pairing, we're strong. So that's the main thing. So if we don't make mistakes, keep it clean, we'll be number 1. That's the idea. Idea number 1. Tai mūsų visą laiką lūkestis turėti podiumą, tai čia kitokio mes tikslo ir nesiekime, čia tam ir atvažiavome. We have a very good chance, race 1. We don't have a penalty. As a combination, this weekend we're very strong. So if Aurelijus can make a clean start in the first race, not lose too much, bear in mind he's starting 9th and he's got the problem with the 2 Porsches in front. If he doesn't lose too much, we will have a good result in race 1. This is the final corner as the field sweeps around. The pace car is withdrawn to the pits, waiting for those red lights on the starting gantry to go from red to green, which they do. Very quick flick, and it looks as though which car has got its nose in front.
Porsche yra tokia keista mašina, jinai posūkiuose labai lėta, o tiesioji labai greita. Tai tiesiog aš neturėjau plano, kaip aplenkti tą Porsche. Jis važiavo aiškiai lėčiau už mane, bet aš bandžiau taip ir man to nepavyko padaryti, dėl to mes iš tikrųjų sukūrėm labai daug situacijų pavojingų, nes už manęs važiavo du automobiliai, kurie ištisai man baksnojo užpakalį ir jie bandė lysti, ta prasme dėl to prasidėjo klaidos, aš pradėjau blokuoti juos, kad jie mane neaplenktų dar ir ta prasme, toks buvo labai nesmagus važiavimas. Okay, Aurelijus making too many mistakes. Come on, get back on the program, get back with the program. Concentrate on your racing line. Aurelijus put a lot of pressure on the Porsche, but he was also at the same time getting pressure from behind. You know, he couldn't have done anything different to what he was doing because he had to attack and he had to defend. So that's very difficult. Tai Maikas tai pradėjo atsikovot pozicijos ten aplenkė, 1, 2, 3 mes ten pakilom, bet atsimušė vis tiek į vieną iš Londžino šeimos atstovų ir jo negalėjo niekaip aplenkti. Number 5, Michael Verger's Dutch veteran racer. He's right on the tail of Steen Longin. Steen is the championship leader along with his teammate Nicolas Silence, but I would suggest Verger's years of experience, top Formula 4 driver back in the day when it was a thing. Well, the safety car obviously helps in the fact that it puts everybody back together. You get a chance to cool your tires. Steins was then behind Bert Longan, and so he was trying to attack, but he was also being attacked by myself. I managed to position myself very close to him through turn 1, and then I went to the right-hand side, which put pressure for him in turn 2, and then I made a better exit out of turn 3, and then I got the run, and then was able to outbrake for P4 into turn 4. So 4th was, not a bad result. It wasn't great. Aš tai vertinu kaip neblogai, norėjusi geriau, bet tiesiog nesukrito kortos, ta prasme. Tai aš galvoju, kad nepadaryti buvo namų darbai, dėl to neaplankiau Porsche, dėl to mes negalėjom greičiau važiuoti ir dėl to po to ant galo buvo labai sunku tą daryti Maiklui. Yeah, it's very frustrating. 55 sekundžių būdą varžybų nelaimėsi. Mano supratimu tai pasielgė chamiškai. Iki pilno ten to smūgio į sieną buvo ten visiškai šalia.